it's always in my head canon that what Popovich was like said like to the last like the 12th man in their team, turn off, sabotage the air conditioning now. It's always my head canon that he said that to someone. I thought the Cizer zombies were gonna run that match again. Wait, is this like a bounce deck? Isn't bounce doesn't bounce always lose to Tribunal though? Or maybe they have tech. No, the thing is, what does I didn't see what tech cards did the opponent running. Because if there's no tech card, he already won with the Nivelier, right? Right? Don't you just Iron Man right and then win? Iron Man Living Tribunal is what I'm saying. No tech, okay, you just win. I think you just win. Or you remove the Nivelier. No, I think you always lose. Yeah. I guess this is like the correct play. Like you want to bounce the monkey to have the biggest monkey ever. They can no, the thing is you just Iron Man and Tribunal always here, right? You don't even have to onslaught because there's the Nivelier. Or am I wrong? Like you just always Iron Man right, Tribunal right. Maybe even if you really want to go greedy, Tribunal left. Yeah, I think Red and Field played this good though. The setup like the deck they have like is very very big. They can do like big stuff here. Yeah, you can do this and not be like too greedy. But the thing is, I think this loses if it's Nico. I I don't know if this is the smart play. I think this is the more greedy play. Smart play is like I think smart play is means you're like what they call this? You're going for the safer play. I think safer play is right. This is the play. Does this win versus like Nico Monkey? Yeah, that loses though. He could have won. He could have won. Oh, maybe not because of Beast. No, he could have won with another card. Did you see that? That was a win. 22 is beatable for sure. You just like monkey mid and then like go left. Maybe not. Monkey mid is 9 plus 8. Yeah, okay. You don't actually beat it. He probably calculated that.
Okay. Wait, why was it monkey mid, not monkey right? Yeah, what was this? If they lose for 31, okay, they didn't. Okay. I think it was, if you want to monkey, why mid? Not right, but I think it's okay. Hmm. That was unfortunate though. Was super smart. Because they think that if they tribunal on that turn, they can let's say they location change limbo, they cannot win, right? Because there's an Indivilier. So he just said, "Oh, I remove right," and then just go tall in 2 lanes, even though he did it. Okay, makes sense. He probably calculated it. The thing is, you can calculate those shit. So basically, like, I think if you're the bounce player, you could have calculated if they tribunal right, how much are they power? If they tribunal left, how much is their power? And then I think they calculated that they cannot be 22 in each lane, which is like the lower end if they tribunal on not on the Nivelier thing. So they said they just like remove the Nivelier. And then I have 2 hit monkeys, and then I just go tall. While I have like the biggest bishop ever. That was nice. Who is that guy? I think that guy knows their shit. Because actually, like, staying on the Nidavellir thing is super, like, risky. If that Nico didn't change location, maybe I guess he has another turn to, like, get it on turn 7, I guess. What happened? What is this? Okay. Okay. Wait, what? What? No! The thing is, if that's it, I will always say that. Because 501 is better than 510. 501 is also better than 60. What? No, I mean, the thing is, even if it wasn't his fault, why is it like a tie? Because if that's the case, I will like me, if I want to qualify, I will always get 501. I think that's unfair for the others, but if no one like says anything, it doesn't matter, I guess. But it shouldn't be like draw though. Because 501 is better than 510. Yes, but that doesn't make sense though. Be- because someone can abuse that. Like if I'm a loser of a 5-1, I would say I would have done the same. I mean, not really done the same, but I would have like, let's say, lie about it. I think that's a bad thing because if you think about it, it's very abusable. Like draws are insane here because 501 is better than 510. 501 is like 5 wins, 0 loss, and then 1 draw.
It's only because the player didn't disconnect. Unless it is stated in the rules, then sure. But I don't know. The thing is, it doesn't matter if like our or like at least my opinion on it is like that, because if no one like says anything, I think it's fine. Because if it's like, I guess there might be something in the rules where the final decision is still on the tournament organizers. You probably can't abuse that. Maybe. No, it wasn't due. It wasn't due to internet. Yeah. So basically, they so basically it's because of like bugs. Yeah, to cover the bases. Yeah. When I did the PF tournament, I also have that like at the bottom, so like I can be biased as I want. Because people are like, that's unfair. Why do you have the last call? Yes, I have the last call because I'm the tournament organizer. I just think that it like I mean it's probably okay if it's like in the rules, but the thing is, it's just like it's I will be kind of salty if I'm like 5-1 over 5-0-1. I think they should just play it out if the rules is like this. I agree. If the rules is like if the loser will get a draw, I think it's unfair for the other players, not on both of the guys who had like a bug. It's very unfair because suddenly he's like draw, he's like better than me, even though he didn't technically win. That's unfair, I think. Oh yeah, it can also be like that where it doesn't like there's no specifics on what disconnect is. Oh, I think they said that they did Aloy, I think they said that they changed it in like this the following in the later Golden Gauntlet. I don't know when did they start it. But the thing is, like I said, if no one complains in the 5-1 department, I think no nothing is here. I claimed them on Twitch. Can you find the Twitch just in your in-game inbox? Let me check. Let me check. Wait a sec. I can get it. Look. I can get this. Let's claim it. I got it already. I'd say don't claim it. Fuck! Good Cape reaches the 70th pair. That's true. That is true though. Wait, toxic actually that is true. Like if I'm a 15 or like a 16, I wouldn't complain that. That's actually true. I think the 70th player is the only one who would probably complain. uh Especially if they are like, holy shit, I want this. You complain too. The thing is, if you are not 5-1, or like even like I think if you're 18, let's say you complain, you're still 17. Correct? So why are you complaining? You can't even like put your spot up. That's actually funny. That's a good point. So there's only one person who who will or like rather can complain. Like if you're complaining, if you're and then you're like 40th rank, maybe you just like want to watch the world burn. Okay, wait a sec, chat. Since it's like a break, I will be right back. Okay, I'll play an ad so there's no ad break. So there's no ad break during the games.
I'll be right back. Alright, I'm getting on the baby's fight over my jobs. No! That's so sad, Aloy. That is so sad. I think there is a certainty that the performance really bad. Bro, it's awful Shang out. I Ika out, Hana out, Dan's doing mod things. Almost no one got into worlds I know. No! That's sad. Did you say wiki page? No. The thing is, that's not even me. That is 4 E's, okay? That is 4 E's. Splat. Is 5-1 guaranteed worlds? Wait, you're 5-1 Zoro? Let's go! That's not me. Lost to Eggy. What is Eggy playing? Probably like a move thing. It's 5E's under the image. Oh, V-hand. Yeah, Derek is out. Woo, my goat. Yeah, they got top 16. Let's go. Hmm. That's so sad. No. Wait. Holy shit. Cizer is streaming while playing here? Insane. Previously, he didn't stream it, right? Holy shit, that's so good. He's too good. He's even streaming it. Yeah, he's streaming right now. I can see. That's good. You delay, I'm sure. That's okay. He shared it other times too? Oh, really? I think the first one he did not. I was like looking for him when it was like almost direct Cizer finals. Almost. I'm pretty sure he wasn't during that, but that's nice. I remember it's here. Okay, okay. Because if you really want to play and you're a streamer, you probably don't need to stream it. It's also like very nice. I mean, for me, it will also be very nice if like I'm not there's nothing in the back of my head where I need to entertain some viewers. You get what I mean? But yeah, like I think if I joined here, I would just stream it just because like it's just for fun. Yeah.
Chat is off when you play. I mean, fair. Not much distraction. True. True. And maybe you're just like, you're just so good at like multitasking. Who's Gold D Roger? You feel ready to entertain us? Not really obligated, but like, I really want you guys to like feel home. Not really home, but like feel welcome here, is the proper term. Like even if you talk shit to me, like let's say PF sucks, I will still acknowledge you. You don't know Roger? Is Roger in like One Piece? I'm just like figuring things out here, no? I'm just figuring things out here. Roger is probably in One Piece. See? I'm a smart guy. He's the Pirate King. Oh, I don't not know. I don't even know what he looks like. But I'm just like trying to. Oh, it's Toxic who is like, you don't know Roger, and then Boogie is also like with it. And I mean, I think the common, they both the both thing that they like, both of them likes One Piece, and I was like, oh, maybe it's a One Piece guy or character rather. I don't know if it's a girl. I would never say that to you. No, I just think like the main. I think the main vibe that I want the stream to be is like everyone is welcome here. So I'm good writing top 16. Ooh. Top 16. Top 16 I will judge someplace. I would say if you are like bad. Don't even look how Roger looks. Okay. Roger One Piece. The only Roger I know is Roger Federer. Oh, it's this guy. I think I have not seen this guy. I thought Roger was like the. I thought Roger in my head was like the comic relief or like the pet. Who is that? Mugi, Toxic, Chopper. What is an Arnim Zola deck? What is this two-piece? Yes. Two-piece chicken, please. With one large Coke. Are you a doctor? No. I've seen, not really seen. I've interacted with a lot of like annoying doctors. Not doctor like in the medical field, but just doctorate people who has doctorate degrees. Not really most of them, but I guess like two or three that I like interacted with. I kinda like they're annoying, no? They have this sort of like, I don't know, I'm smarter than you kind of like feel to them. Which I don't doubt. You have a doctorate degree or whatever. But at least be like, you don't have to tell me. Like in like, oh, you know that I'm like smarter than you, so I need to like choose the movie right now. The thing is, if it's your friends, I think those generally like, will be like in your vibe group, no? In general. Oh, okay. You consider them friends? Oh, yes. I think that's the word. They're insufferable, but I'm not generalizing doctors here. But I think maybe two or three that I encountered. They're like kind of like, I don't like you. Like it's just the most of like
even masters who did the masters thing is, I'm not generalizing, like I said, I want to reiterate, but there's just like this, what is that? It's a superiority complex or whatever. Maybe it's that. Is that the term? Where they think they're like not higher, they're like better than you. Wait, what's your joke? So they were pretty huge dicks. Oh, because it's PhD. See? I'm not that dumb. I'm not that dumb, okay? Sometimes I get the joke. There was actually a time where I wanted to get a PhD in chemical engineering. There was actually a time where I considered it. Yes, I got the joke because it's PhD. But then what happened was I got delayed on the, what do you call this? The the licensure exam. So it's like, oh shit, if I got delayed there, how many like months am I waiting to like, while I think I cannot study, like I can't enroll on a master's degree while like studying for a licensure exam. So I was like, fuck it, I will never do it. Because in case you guys don't know, I think you study around 3 to 4 months before the licensure exam, so that you are like kind of like good to go. Cougar. Wait, I thought Cizer was good. I thought Cizer was like zero losses, no? Wait, where's Cizer? Why is zombies higher than Cizer? Wait, why is Cizer lower than zombies? I mean, at this point, I do not care if I'm Cizer, because I'm still in top 16, but that doesn't make sense. No, but 6-0 is better than 5-0-1, right? Or does that mean Cizer also gets 5-0-1? I thought it was like Cizer 6-0. Oh, Cizer got a draw. Okay. I thought it was like Cizer got 0. But both get a draw. Okay, okay. The funny thing is, do you guys agree with me? If Cizer... The funny thing is, if Cizer didn't make it to top 16, he will like argue about this. Do you guys agree with that? If it's like, I don't know, 17, 18, maybe even 19. Because I think if you're like 6-0, you're probably always getting in. He just said, okay, if I make it 5-0-1, I do not care. That's probably fine. Oh, so they asked both players if you both agree with it. Okay, okay. That's fair. Not gonna lie, I also did that. But it's like a different scenario. There was this like tournament where you can like, if you're already like, let's say it's a 6 round Swiss. If you're already 5-0, you can just like tell your opponent, we can just draw so we always get top 16 or something. I've done that. Because you don't, like, because sometimes a 5-1 cannot move on. There's a chance. So it's like, oh, let's just like agree with this. So we both get in. And the thing is, that's like the sure thing that you can do to like make it top 16. There's a lot of RSM. Holy. Negative? Holy. Maybe negative is like actually good.
Me too. I didn't think negative would survive. But sure. 3 RSM, 1 negative. The thing is, I actually think negative is like kind of favored in whatever matchup it is. If you know how to snap, especially in Conquest, you can like probably scam a bit of games. For your matchup. So you're saying the negative player just got lucky with like matchups probably. But the thing is, in general, the opponents you face is like probably like same skill level than you. In general, okay, in general. But like if you're 6-0, you probably faced a 5-0 guy, right? So you beat a 5-0 guy, which means they beat five, they won 5 in a row. So even if they're like quote unquote bad, they're probably like decent. It's not hard to be lucky. I mean, the thing is, even if you're lucky, you still need to know how to pilot the deck, no? Is there any Mobius list in top 16? Not sure. Yes, you need to be decent. True, if none of them had MMM, it makes sense they're undefeated. Not really, because the thing is, you need to win 6 conquest games in a row in Mr. Negative. If you know how to snap, then I would buy it. Okay? But if you're like just snapping on like you have negative, you have like, I don't know, an extra draw, you have magic, I don't think you can be that lucky I mean, obviously you can, but it's like the odds are very low to be that lucky in like 6 games. Dark Cock. 1 RSM, 1 Vican, 1 C5. C5? No Sauron? How many Sauron toxic? So, I mean, it's not 5% for the last hour. Everything is connected. I mean, mine was like stuck at... No, not this. Mine was like stuck at 61, but I already claimed it all. Trioshem, 1 Stomper, 1 Sugi Sauron. Sugi Sauron bad. Only 1? Like, why is Sauron good, chat? Isn't it like very hard to win? Like, I don't get why it's good. Or is it just because it's like consistent? No, the thing is, you're like in the middle, no? Like, I'm not saying they don't have points or like tech, but you're like, you only have like a few tech, a few points. So if I'm all in on tech, you probably lose. If I'm all in on points, you probably lose. Auto will again. Oh, because Sugi versus end of turn. So there's no end of turn here. Holy, no end of turn in top 16. Maybe it's bad. Maybe that farms EOT. Yeah, zero destroy. I mean, I kind of expected zero destroy, even if it's like the most played. You need to be. This. I think people do not consider the destroy as a combo deck, which I think it is. Destroy cannot win if they do not do their stuff, which is basically a combo deck. So what I'm saying is usually combo decks cannot be lucky in like six round Swiss or whatever. That's why I think I was like surprised that negative is here.
To discard to... Oh, that's very good. I mean, I will judge everyone here once we watch. What the shot shipping? What happened, Mugi? Yeah, it's always empty, yeah. I don't even know what that is. I also saw it in like my chat earlier. Cizer versus Cougar. What was Cougar? It's supposed to be a shout out message, okay. Chat. What does Cougar play? Did Flash just say Thebes gonna be a good match? Thebes, what is Thebes playing? Stomper with tech. Oh, both run RSM. Oh, okay. Oh, Cougar is Stomper, okay. Cougar versus Cizer. Holy shit! Okay. Okay. This is like a bad matchup, right? But everyone is telling me that Mercury is not that bad against move. I mean, it's not that it's good, but you can like play around it. Let's see. Because he plays bounce. So as you can play around it. Okay. Let's see. Oh, that's GG. That's a Ghost Spider Madam Web chat. Isn't that already GG? That's already GG. It is also another problem with this matchup. The Mercury player dictates the snap. Whenever they snap, you're always scared of Mercury. And the thing is, they can never really not. They will really. They will never. They will never snap if they don't have prior or whatever. In terms of like they play Mercury in that location, so they always have the upper edge. What I mean by that is, do you bounce right? Like you get what I mean, right? If you know that Cougar is playing Mercury right, you will always bounce right. But do you know that? So Cougar has like the snapping advantage here. Okay. Yeah, he doesn't have Prio here. Which I do not know why they captured right. I mean, Cizer feels on ladder with City, but I didn't know the matchup is that good. Wait, what is this play? They will beast mid, right? Like here. I'm pretty sure Cizer has a chance to win, but do you stay? This is probably like a 70-30 thing. But do you stay here? Mainly because this is quote unquote a bad matchup for you. I don't think Cizer can win this matchup. I mean, everyone is saying like it's not that bad. Oh, because they have like Jog and Cizer as well, maybe. CGR2, apparently.
No, the thing is, it got powered up so much because there's a Kunlun here. You get what I mean? There's a Kunlun here. That's why it's like, holy shit, there's a lot of power on board. He stayed? Does that win against Jog? Oh, he wants a Toxic to go back, right? GG. The thing is, even if Toxic goes back right, he still loses, right? No, the thing is, you can argue that Cizer has a bad matchup, so he needs to like take his chances. But I do not know. I think I would have left there as well. Like their early game was too good. Kunlun. Is there a way to beat Jog? It's not about beating Jog. It's like you have a decent hand. You might just take your chances that they don't have Jog. He gets Jog mid. Like, I don't know. I didn't calculate if that wins against Jog mid. I don't think it does. No, you never hold the snap here. Like here, if you are Cizer here, chat. If you are Cizer here, do you go spider the Madame Web out or you cannot because there's a prio. You just lose. Yeah, GG. That's just GG, right? What, you bounce it like turn 6? Turn 4? Yes, he did. Yeah, that's a misplay. And then they bounce like later, right? Okay. Okay. You cannot? I think you could have. No? Oh no, you couldn't because you're only playing Chimichanga and Sam. So you now bounce left. I actually like. Isn't this like weird that Sizer didn't snap this? The thing is, are you staying here? There's another like dimension to this. Are you staying here if you're favored? Because you're favored as like Mercury, right? Yeah. So you like this is a bad game to like lose to. Probably not. The River 24 is crazy. Yep. No, he could have lost 50-50 there, you know? Good boy, Sparky. That was holy. Now you just snap. If you're a cougar. Oh wait, is that two? No, if that's two, you don't snap.
We just let it play out. You just let it play out, actually. Unless it's like you Mercury their shit, which you don't have at the moment. Holy shit, those rewards are insane! That's a nuts amount of price, brother! Oh, you just stay here. Yeah, you just stay here. I actually think it's also a misplay that Cizer didn't snap the previous turn. Was it just me? The previous game. I think you need to like take 8 or lose. Okay. Do you just jog here? Try to look for where do they go spider? Okay. Wait, is it just me or is Cougar a tryhard? Why is this all common? Why is this all common? It's not tryhard enough that it's not base. But it's like kinda tryhard, it's all common. Kinda. Oh wait, I guess there's the jog that's like inked. I guess it's like common background. Not background, borders. Musti, what did Musti? This game is proof that Snap isn't pay to win. Cougar is in front is using single costing. The thing is that is technically optimal. In case you guys do not know. Wait, do you guys know why it's optimal to do everything common border or no? Does anyone know here actually? I mean, I don't think it matters in like Cougar's deck, but maybe like some weird scenarios. Wait, you guys don't know? For the occasions. So, I mean, the specific thing is, let's say you have hood. That's like a good example. Yeah. So, like, let's say you have hood and like, I don't know, black border. Sometimes, I don't know like what's like the indication that you can see the borders. If you put it in dark dimension, the demon, you can always like sometimes see the borders. Actually, I think sometimes you cannot see it. I don't know like how do people see it. I think people see it if it's like dark dimension or sugi, but sometimes it doesn't. So I do not know. Mid doesn't win. Oh, oh, is that go spider back? That is go spider back. That's never a sage. If it's sage, they would sage left. Cizer got Cougar because of the draw to zombies. I think that's hard though. That's hard to say. That's hard to say. What if like did you know beforehand that Cougar won and he's like 6-0 and is like somewhat on top? He could be like 1 or 2. I don't know. I think that's hard to say unless you're like you predicted it. You did, yeah. I doubt someone knew, to be honest. This is a free retreat for Cougar if Sizer snaps.
Bro, what is this? How you upper left? It's so interesting. That's true. Mercury, that shit. Oh, it can be bounce. Oh, I guess it can be bounce or he can. Yeah. No, the thing is, if it's bounce, you just lose. But I guess it's like a free thing. No, is there an argument where you snap here? So if this is game winning, you need that to win. This is a free retreat, yeah? Yes, yes. Okay. This is a bad hand. This is such a bad hand, I think. I think you need like priority. Eh, Madame Web mid. Very interesting. Why is it Madame Web mid and not left? Also, you can Aranya into it. Okay. This will be hard for Cizer though, because you need to like always think about Mercury or not. Do you play around Mercury? Yes, because this might be. Like, do you play Mercury or no? Okay. It goes to the left. That's like +2. And then wait, isn't it Hydra Stomper just because it's 3 cost? Or maybe I guess like Craven is like you just want to develop it early. Okay, I see it. Oh, oh, interesting. Yeah, choosing the Sparky over Madame Web. Interesting, interesting. Yeah, yeah. Wait, they changed? No, he didn't Sparky yet. Okay. So I guess this is like okay for you. Just go. Yeah, just this. Backtrack first, yes. This is a win.
It's always a win. And then they just win mid, right? Because if Silk goes mid, they win. Easy game. GG's. That was a good game though. That was actually a good game. Yes. That Hydro Stopper was like very big. Okay, what is this? Thieves versus zombies. Arsha Mirror. Okay, why is there a thing? Papa versus Poppy and why is that? Why is there that? I think you just Sandman here. I think you can just Sandman. Just cause your opponent probably doesn't have a 1 as well. Oh shit. That's so funny. Balls of ball sack. I mean that's okay. The thing is, zombies has extra energy. This is GG already. No, this is actually interesting. Who knows how to play Arsha better? Who do you think? Zombies or thieves? Thank you for the follow, Pain. Mindstone left. I love zombies say that Arsha with a burning passion. Wait, really? Maybe he's like, oh fuck it, I need to join the dark side, you know? Maybe it's like that. Alternatively, he gets the better cards. Wait, who snapped? Team snapped with Mind Stone? Wait, what? Team snap what? Your opponent has Mind Stone? I raise back if I'm zombies. You're a troll. That's weird. That's so weird. おい、厚み、何ぼーっとしてんねん。もう行くで。忘れ物あれへんな。そんなのないよ。お前こそ大丈夫か、エナミ。
アホ、俺はしっかりお兄さんやぞ。えらいしんみりした顔してどないしたんや。うん。とうとうこの家ともお別れなんだなって思ってさ。せやな。思い出をようけくれた家やった。あの狭くて浅い風呂桶以外は申し分なかったな。あとベッドの柔らかさとな。それもあったか。もうあの腰が痛うなる寝床とは晴れておさらばや。あ、タクシーのうんちゃんが待ちくたびれてんな。行こうや、あつみ。うん。帰ろう。日本の我が家へ。ほら、英福君。栄動層の蓋ちゃんと閉めて。そのまま通電したら危ないわよ。あ、いっけねえ、忘れてた。乾電池は勘弁してよ。まだ時差ボケ中。そんなのとっくに治ってます。いじめないでくださいよ。リハビリ中なんですから。俺、英福敦臣がパートナーである江波康介の留学に同行し渡米したのは2年前。外科医である江波はアメリカで人工心臓の研究に従事し、俺は苦手な英語を勉強することになった。この春、江波は研究論文をまとめ、俺は英語の検定試験でまずまずの成績を収めた。互いにアメリカでの生活に区切りをつけた俺たちは2週間前揃って帰国した。江波は消化器外科に戻り、俺は元の職場である法医学教室に無事再就職することができた。実験の方は忘れても解剖の手順を忘れなかったのは感心ね。でも前みたいにまだ自然と手が動くって感じじゃないですね。そりゃしばらくは仕方ないわよ。でも帰ってきてくれて本当にほっとした。はあ？なんでまたそんなに？だって江波君、アメリカなら英福君を独り占めじゃない？永住するって言い出すんじゃないかとヒヤヒヤしてたの。冗談じゃないですよ。俺、江波の扶養家族になる気は毛頭ないですからね。でしょうね。みゆさんは俺にとっては上司で先輩で、さらに江波との仲を取り持ってくれた、いわば俺たち二人にとっての大恩人だ。それにしても何よこの大量のサンプルは。こっちの作業はもう終わりですから手伝いますよ。そのサンプル分析急ぐんでしょ？助かるわ。南米の少数民族の血液なの。大至急 DNA を抽出してタイピングをするようにって。南米？なんでまたそんなところの？城北教授がどっかの大学から安請け合いしてきたのよ。ああ、大人の付き合いってやつですね。はい、全部で400兆あるわよ。頑張って。そんなに？驚いてる暇があったらサクサクやんなさい。後で100円アイスおごってあげるから。せめてもうちょっと高いのがいいな。そういえば江波君は今頃オペ室かしら？そうかも。医局に戻るなりもりもり働いてるみたいですよ。さすがにまだ体がついてこないらしくてよれてますけどね。あらあら、また夫婦の危機になるんじゃないの？彼がそんなに忙しいんじゃ。またそうやっていじめる。なりませんよ。やましいことをするような余裕はありませんからね、今のあいつには。外国生活で随分と自信がついたんだ。まあね、慣れない外国暮らしが俺たちを鍛え寄り添わせ強く結びつけてくれた。確かに帰国してからはアメリカにいた頃のようにいつも一緒にはいられない。それでも不思議と以前のような心細さは感じなかった。もうミウさんに心配はかけないですよ。そうお願いしたいわね。失礼します。中森先生、 PCR 室使わせていただいても。英福か。あれ、もしかして楢崎？すっげえ久しぶりじゃねえ？本当に久しぶり。つうかお前学生時代と全然変わんないな。相変わらずのジュリエット顔で。その話はすんな。いつまで覚えてんだよ、んなこと。ああ、そっか。2人は同級生だっけ？楢崎先生は消化器内科から通ってきてるのよ。そういうこと。でもお前地元に戻ったんじゃなかったっけ？ああ、親父が病気になったから俺が後を継ぐつもりだったんだ。ところが見事に復活しちまってな。当分大丈夫そうだから
戻ってきた。そうだったのか。で、なんでここに？こないだから空いた時間に実験しに来てるんだ。お前の相方がいる消化器外科と違って内科の方は兵隊も多いし割に暇なんでな。なんだよその相方ってのは。だってそうなんだろ。だろって。去年の同窓会で話題沸騰だったぜ。ロミオとジュリエットコンビが本当にカップルになって一緒にアメリカへ逃避行したって。医者の世界はただでさえ狭いのに、同級生はたったの100人だもん。退職した相手の留学についていくなんて噂にしてちょうだいって宣言したようなもんよ、英福くん。みんな普通に納得してたよ。お前ら学生時代からべったり仲良かったもんな。そんな。いいじゃないか。別に隠す気はないんだろ。堂々とお揃いの指輪をしてるところを見ると。そりゃあまあ隠すようなことでもねえし。うちの患者を外科に送るときよく江波に会うんだよ。その時あいつの指輪が目に留まってな。お前も同じのをはめてるんだろうと思ってチェックしただけだ。特に目立つわけじゃない。気にするな。ああ。それにしたって江波のやつも大変だな。帰ってくるなり教授選だろ。ああ、そうよね。うちの教授も表の取りまとめがどうとかってしょっちゅう教授室で密談してるわよ。教授選考会、それは今回の帰国のもう一つの理由だ。去年の春、消化器外科の教授が脳梗塞で倒れ大学を去ることになった。その後教授選に立候補したのは同じ科の岡沢助教授と小田講師。身内の一騎打ちだけに医局は真っ二つに割れてしまっているらしい。江波は消化器外科の一員として自分の身の振り方を決めるために医局に戻らなくてはならなかったのだ。うちの教室には関係ないけど、どっちが勝つか興味はあるわよね。ねえねえ楢崎くん、本当のとこ岡沢助教授と小田講師どっちが有利なの？そりゃ岡沢助教授ですよ。やっぱりそうよね。あんだけアカデミックで見栄えが良くてメディアで大人気だもん。研究論文も多いらしいじゃない？ええ。それに岡沢先生は天下の T 大出身ですから、派閥的にも HE 大出身の小田先生より断然有利ですよ。でもさ、腕の方はあれなんでしょ？小田先生はうまいけど岡沢先生はヤバいって聞いてるわよ。オペの腕前なんて今の大学のシステムじゃカウントされませんよ。論文の数とインパクトファクター、あとは政治力の問題なんじゃないですかね。なんだかちっちゃい国会みたいね、臨床の人事って。なあ、英福、江波はどっちについてんだ？小田先生だよ。ああ、あいつらしいな。小田先生、ルックスは冴えないけどオペの腕前はピカイチだもんな。らしいな。医師として尊敬する分には最高の人だろう。患者を内科に引き渡してからもちゃんとフォローアップする真面目な先生だ。患者の評判もすごくいい。正直なとこ、教授も本当は自分が育て上げた小田先生を後継者にしたいらしいぜ。そうなのか？だったらどうして岡沢助教授が有利になるんだよ。だって教授は引退決定。もう何の力もないんだぞ。それって小田先生には後ろ盾がないってことか？そうそう。それに引き換え教授会には岡沢助教授と同じ T 大出身のメンバーがたくさんいる。バックアップ体制は万全だよ。つまり何から何まで岡沢助教授の方が分がいいってことさ。そっか。ま、他局の話だ。俺も噂程度にしか知らないけどな。とにかくこれからは実験の方いろいろ教えてくれよ、英福。ああ。それじゃな。ほら、手がお留守。どうしようもないことで悩んでる暇があったら働きなさい。早速心配かけちゃいましたね。すいません。いよー、ジュリエット。嫌なやつに会った。無視だ、無視。おい、仕方かよ、英福。釣れねえな。ああ、それとも下の名前で呼んでほしいのか。
俺たちもうちょっとで深い仲になるところだったもんな。大西てめえ。噛みつくなよ。ここは図書館だぜ。本を読むところで色っぽいことをする気はねえよ。俺はてめえと喋る気はねえんだ。とっとと失せろ。前にお前に暴行未遂をやらかしちまった詫びにちょっとした忠告をしてやろうと思ったんだけどな。忠告？教授選情報。江波の野郎小田先生支持派だろ。それがどうしたよ。あいつやべえぞ。小田先生と心中するつもりかもしれんが、向こうにそのつもりはないんだからな。どういうことだ。聞く気があるんならこっちへ来いよ。どうせまた嫌がらせをしたいだけに決まってる。でももし何か情報があるんなら。お前だって岡沢助教授の方が圧倒的有利だってことくらいは知ってんだろ。ああ、だから何だってんだ。だったら小田がわざわざ負けを承知で出馬した裏事情はどうだ。知らねえだろ。よその医局の事情なんか俺が知るかよ。昔から教授と岡沢は反りが合わなかったんだ。だから教授としちゃ岡沢を後継者とは認めないっていう態度をオフィシャルに示したかった。それで子飼いの小田を出したのさ。俺が指名するのはこっちだってな。でもなんで大事な弟子を負け戦に出すんだよ。本当に可愛いならそんなことはしないだろう。もともと小田は出世には興味がない。でも岡沢が教授になりゃ便利に使い回された挙句万年講師。うまくいっても助教授で定年だ。それよりは自分の腕を地位的にもサラリー的にも高く評価してもらえる場所に移りたい。そう思っても不思議じゃないだろうが。だからこれまで小田は恩師である教授のために尽くしてきた。今回教授への最後のご恩奉公で教授選に出て義理を立て、そして見返りを受け取るってわけだ。見返り？見返りってのは何なんだよ。内密の話なんだ。声を抑えろ。つまり教授選に負けりゃどこにも角を立てずにここを辞められる。そして収まる先は F 総合病院。外科部長の席が小田のために用意されてる。教授が残されたわずかな人脈にすがって用意した愛弟子への最後の花向けってわけさ。ちょっと待てよ。それじゃあ小田先生は最初からここを辞めるつもりで。そういうことだ。浮世離れした善人面にみんな騙されてるが、あの人はあれで計算高いぜ。そんな。だから小田側についても何のメリットもない。小田は教授選には義理と打算で出てるだけなんだからな。江波はあいつはそのこと知ってんのか。知らないと思ってるからこそ今お前に話してやってんだ。あいつオペの腕だけで小田を支持してやがるに違いねえ。でもお前はなんでそんなこと知ってんだよ。また適当な出任せじゃねえのか。そう思うなら無視しろよ。俺は親切心で言ってやってんだ。将来を棒に振るような決断を愛する男にミスミスさせちゃお前が辛いだろうからってな。俺はこう見えて江波のことを買ってんだぜ。あいつは腕も頭もいい。俺のライバル様にくだらんことでドロップアウトされたんじゃつまらん。だったら直接言やいいだろ。なんで俺に絡むんだ。江波が俺の話をまともに聞くかよ。何しろ俺は大事な嫁さんに手を出した男だぜ。毎日顔を合わせるのに未だに俺とは口も聞きゃしねえ。まあ俺もお前と話す方が楽しいしな。うるせえ。話がそれだけならもういいからな。行けよ。まああれだ。俺は岡沢について賢くなり上がるつもりだからな。だから何だってんだよ。江波がヘマをやって見限りたくなったらいつでもウェルカムだ。誰がお前なんかに。気長に待ってるぜ。何なんだよ。
江波。たとえ今の大西の話が本当で、それを江波に話したところで、あいつの考えは多分変わらない。部外者の俺が余計な口出しをすることをあいつは嫌うだろう。でもくそ、あんな話聞いちまって俺はどうすりゃいいんだよ。こんなところでどうした？大丈夫か？えらく顔色悪いな。具合が悪いなら誰か呼ぶけど。いえ、すいません、大丈夫です。小田先生ですよね？うん。法医の英福です。先生にはポリクリでお世話になりました。ああ、そう。悪いけど覚えてないな。僕は人の顔を覚えるのが苦手でね。それより本当に大丈夫？平気です。それよりお願いがあります。どこかでお話しさせていただけませんか？僕に話？はい。わかった。たった今僕にも君に話したいことができた。行こうか、英福先生。はい。小田先生に連れて行かれたのは大学から徒歩で10分ほどのところにあるカラオケボックスの一室だった。学内だとどこで誰が聴いてるか分かったもんじゃないからね。まあかけて。はい。悪いね、人目を気にせず喋れるところ、ここ以外思いつかなかったんだよね。何しろ安いし。せっかくだからまずは一曲歌うかい？いえ、結構です。俺が先生にお聞きしたいのは教授選のことなんですけど、先生が俺に話したいことっていうのは。同じだよ。でもどうして俺に？その指輪を見たから。君が江波先生の相棒かって思ったんだけど、僕の勘違いじゃないよね。この間オペの後に飯を食いながら江波先生と話したんだ。噂で同性の恋人がいるって聞いてたから、薬指の指輪が気になってね。訪ねてみたら君のことを少し話してくれた。俺のことですか？うん。名前とか具体的なことは言わなかったけど、短い言葉で最大限に褒めてた。いつもクールな彼にしちゃえらく嬉しそうだったよ。その指輪ちょっとデザインが凝ってるだろ。だから分かったんだ。江波先生、教授選については部外者が首を突っ込むべきじゃないってことは重々分かってます。でも俺は江波先生のパートナーとして彼が信じようとしている僕の心構えを聞いておきたい。そんなところかな。そうです。それよかった。そういうことなら僕も話しやすいしお願いしやすいよ。お願い？俺にですか？説得してほしいんだ、彼を。江波を説得？そう、彼の将来のために。説得しろって言われたってどうしろってんだよ、多分。なんや、入っとったんか。おかえり。3日ぶりだな。久々のご帰還やで。悪い、もっと遅くなるかと思ってたんだ。すぐ上がるからビールでも飲んで待っててくれよ。やっべ、さっさと上がって晩飯作らないと。江波、何してんのお前。俺も一緒に入る。バカ、こんな狭い空間で野郎が2人でぎゅうぎゅう詰めになってどうすんだ。5分くらい待てないのかよ。アホ、待たれへんほど風呂に執着してるわけない。から背中流したる。何なんだよ一体。待たれへんのは風呂やなくてお前や。はあ？覚悟はできとったけど帰国するなり一緒におれる時間がめっちゃ減ったやろ。うん。せっかく早う帰ってこれた日ぐらいできるだけお前のそばに降りたんや。
それこそ1秒でも長くな。江波、お前の顔を見るとホッとする。俺が体洗う間使って待ってれ。うん。数時間前、カラオケボックスで大西の話は本当かと聞いた俺に、小田先生は何のためらいもなくうなずいた。本当だよ。僕は教授への最後のご恩返しのつもりで教授選に出た。だけどそのために身を捨てるほど善人じゃない。じゃあ先生は最初から教授選に負けて大学を辞めて F 総合病院の外科部長になるつもりで？そう。僕はもともと研究や社交が苦手でね、外科医として医療現場で自由にやりたいとずっと思ってた。だから恩師である教授が去られる今、喜んで外に出ていける。今僕の側に立ってるのはみんな大学で出世できそうにない現場主義の連中ばっかりだ。一緒に F 総合病院に連れて行くつもりでいる。でも江波先生はダメだ。どうしてですか？彼は手先がとても器用だ。その上きちんと研究もできる。頭が切れて腕もいい外科医なんてそうそういるもんじゃないよ。永福先生の相棒は特別な存在なんだ。だからこそ僕は彼を巻き添えにしたくない。奇跡でも起こらない限り僕は教授選に確実に負けるんだから。小田先生、それは。岡澤先生は僕に味方した江波先生を許しはしないだろう。今だって医局での彼の居心地は決して良くないはずだ。そうなんですか。このままじゃたとえ医局に残れてもずっと下っ端で飼い殺しにされるだけだよ。学位申請をさせてもらえず、他へ移りたくても紹介状も書いてもらえない。よくてもどこか僻地の関連病院に飛ばされるってとこだろ。そんな。そういう陰湿なとこなんだよ、医局ってのは。だから彼を説得してほしいんだ。今ならまだ間に合う。一日も早く僕を見限って岡澤先生につくようにと。でも先生、あいつはそんな風に計算づくで動くやつじゃないです。分かってるよ。だからこそ君に頼んでるんだ。大事なパートナーの言うことならあの頑固者だって聞くだろう。じゃあ江波にはもうそのことを？ああ、正直に話したよ。でもそんなことは関係ないの一点張りでね。僕に利己的な思惑があろうとなかろうと医師としての僕を支持すると言い張るんだ。でしょうね。彼ならどこ行ってもいい医者になるだろう。でも僕は彼のような人こそ医局には必要だと思うんだ。小田先生の言うことはわかる。あの人が本気で心配してくれていることも。でも江波にはいつも自分の両親に従い信じる道を歩いてほしい。だけどその結果、医師としての江波がこの先翼をもがれたような生活を強いられるとしたら。ああ、不経済なやつだな。ささやかな贅沢や。よしとせ。やっぱりうちの風呂はええな。せせこましくて余計肩こるだろこんなの。お前疲れてんだから風呂くらいゆっくり疲れよ。俺上がって飯作っ。ええから狭くてもお前のことこうしてたんや。心配せんでもこんなとこであれこれしようとは思えへん。お前大丈夫なのかよ。何がや。何がって、その仕事とか教授選とかさ。正直きつい。どっちが？どっちもや。どっちもって頑張ってはおるけどまだ勘が戻りきってへんねや。診察もオペも肩にいらん力が入ってんやろな。妙に疲れる。そりゃ当たり前だろ。俺だって解剖一体済ませるだけでへばっちまってミユさんに笑われてる。お前もお疲れさんやな。でも俺は毎日解剖ってわけじゃないからお前ほどじゃないよ。お前すげえ疲れた顔してんぞ。
お前の前では意地張らんと正直にへたれとってもええんやろ。当たり前だ。自分の家で正直にならないでどこでなるんだよ。せやな。お前のおるとこが俺の家やもんな。なあ、教授選の方は？医局の雰囲気がいいとは言われへんな。まさに分裂状態や。分裂って言っても真っ二つじゃなくて岡沢助教授優勢なんだよな。圧倒的にな。どうせお前らの耳にも噂は入ってるんやろ。まあそれなりには。岡沢先生の価値はあらかた決まってるようなもんや。医局でもほとんどのやつはもう岡沢先生を教授扱いやしな。それでもお前は小田先生を支持してんだろ。そのことをもしかしてちょっとくらいは後悔してんのか？いや、小田先生は俺の師匠なんや。せやから応援するだけや。ただ小田先生は俺がそうすんのを迷惑に思ってはるみたいやけどな。迷惑って？最初からあの人には教授になる気なんかこれっぽっちもあれへん。これは内緒の話やけど、負けたらとっとと退職して市中病院に移るそうや。実はな、つみ。なんだよ。俺帰国して小田先生のオペ入らしてもうて、やっぱりすごい腕を持った人やと思った。この人からもっといろいろ勉強させてもらいたいと思ったんや。そやからお前の意見も聞かんで悪かったけど、俺小田先生に一緒に連れて行ってくれって頼んだんや。これからもずっと小田先生の弟子でいたいんやって。けどそんなことを言うな、医局に残って頑張れって諭されてもうた。あずみ、お前顔真っ赤やぞ。のぼせてんのちゃうか？そういやそうかも。腹も減ったし、話の続きはそれからでもええ。キャベツもうちょっと小さくちぎれよ。それでさっきの続きは？どこまで言うたんやったかな。小田先生にお前は医局に残れって言われたとこまで。焦った。オペのテクはどこでも習える。せやけど研究は大学でないと難しい。小田先生はそう言わはった。それは確かにそうだろう。市中病院じゃどうしても実務でてんてこまいになっちまうだろうしな。確かに俺は研究も好きや。せっかく留学もさせてもうたし、その経験も無駄にしたくないと思ってる。臨床と研究を両立させるんやったら大学に残るしかあれへんな。じゃあお前小田先生の言うこと分かってんじゃん。わかる。俺のこと考えてくれはってありがたいとも思ってる。せやけどそれとこれとは別や。それとこれって？小田先生に感謝することと教授選での俺の身の振り方や。俺は大学に残るためだけに岡沢先生に尻尾振るようなみっともない真似はしたくない。でもそれが小田先生がお前に望んでることなんだろ。それでもや、確かに研究はおもろいけど俺は学者やない、医者なんや。医者か。ああ、一人の医者が何より大事にせなあかんのは目の前の患者やろな。医者の価値を判断するんは大学とちゃう、患者なんや。岡沢先生が教授になったら研究やらテレビ出演やらで大学の名前は売れるやろ。せやけど岡沢先生の腕ではすがる思いで病院に来た患者を救ったることができへん。そういうやつが医局のトップなんは俺は嫌や。お前まさかまだ小田先生が教授になるかもって思ってんのか？マジで？だって他でもない本人が負けることを前提に出馬してんのに。それでもや、立候補した以上チャンスはゼロやない。俺は小田先生みたいに外科医としてちゃんとした腕を持っとって誰より患者のことを考えてる人に教授になってほしい。学生も俺ら若い医者もそういう先生の背中見て言葉で教わるより何十倍も大事なことを吸収できると思うんや。
そうだな。せやから俺の態度は変わらん。そのせいでこの先辛い目にあってもか？俺は自分に嘘つくより辛いことは世の中にあれへんと思ってる。江波。お前も他の奴らみたいに俺をアホやと思うか？今だけちょっと本心隠してうまいこと立ち回ればいらん苦労せんで済むのにっていうか？正直言うとちょっときついよ。厚臣。当たり前だろ。大事な人が危ない橋渡ろうとしてるのをニコニコ笑って見てられるやつなんかいねえよ。でもさ、お前は自分の気持ちをごまかせるやつじゃない。それは誰よりも俺が知ってるし、俺はお前のそういうまっすぐなとこが好きだ。だからさ、思う通りにしろよ。お前やったらそう言うてくれるやろって思ってたけど、岡村先生が教授になったら俺は医局におれんようになる。どこに飛ばされるかわからん。またお前に迷惑かけることになるかもしれへんねんぞ。先のことは考えんな。俺もうだうだ気をもむのはやめる。未来がどうなるかなんて誰にもわかんねえんだ。決まってんのはただ一つ。何があったって俺たちはいつだって一緒にいる。そうだろ。俺はそれで十分だ。厚臣、お前。やっぱりお前はそうでなくちゃダメだ。他の誰がバカ呼ばわりしても、本当にちょっとくらいバカでも俺はお前の味方だからな。あ、それはありがとうさん。ちゅうかお前めちゃくちゃ顔赤いで。もうお風呂上がってからだいぶ経つのに。ああ、確かに顔が熱い。また知恵熱出てんのかな。お前のこといろいろ考えてたから。そこまで俺のこと心配させてもうたんか？んだよ、今真面目な話を。からちょっとの間このままで追ってくれ。江波、お前はいっつも俺のことばっかしや。ああ、何言ってんだよお前。お前を幸せにしたい。ほんまにそう思ってんのに俺はいっつも自分の勝手通してしまうんや。んでお前はそのたんび俺のために体張っていらん苦労してくたびれてもうて。俺は昔っから何も進歩してへんやないか。バカ言ってんじゃねえ。お前は世界に一人だけの俺の相棒じゃないか。そいつのために一生懸命になんのは当然だろ。いらん苦労なんかじゃないって。厚臣、せやけど俺がお前についてくパターンがたまたま2度続いただけだ。そのうち俺がお前についてこいって言う時が来る。そん時は俺がわがまま放題するから気にすんな。厚臣、お前が自分のやりたいことをやっているように俺も自分の心に従ってるだけだ。お前には感謝してもしきれへん。腹は決まっとってもお前がそう言うてくれるんがどんだけ心強いか。初対持ってよかった。ほんまによかった。バカ野郎、当たり前だろ。こんなことでいちいち感謝すんな。ええやないか。いちいち言葉で伝えたい気持ちもあるんや。よっしゃ、この件についてはお互い納得した。他の問題について語ろうや。ああ、他の問題ってまだなんかあんのかよ。晩飯の献立や。お前さっきから野菜ばっかし切っとったけど、まさか今日はベジタリアンメニューちゃうやろな。俺切実に肉が食いたいんやけど。分かってるってな。でも病院に泊まり込んで出前ばっかだと野菜が不足すんだろ。うちにいるときはいっぱい食わせようと思っただけだよ。ほな今日は何食わしてくれるんや？
こないだお前の実家から送ってもらった焼き穴子をさ、薄切りの大根と人参と一緒にさっと煮たやつを汁物代わりに作ろうと思って。それからキャベツと牛肉ともやしを炒めて焼肉のタレでドカンって食うな。おお、なかなかええ感じじゃないか。だろう、すぐにできていかにもお前好みだ。時間がないから凝ったもの作れなくて悪いけど。お前の手料理っちゅうだけで十分すぎるほどのごちそうや。腹減った。早く食いたい。飯もお前もバッカ野郎、調子乗って甘えてんじゃねえ。あっち行ってビールでも飲んでろ。ナイスキャッチ。相変わらず照れたら凶暴になりやっちゃな。それから数日後の夕方、俺はミウさんと解剖室にいた。城北教授は会議で不参加だったが、幸い司法解剖は比較的スムーズに終了した。直接死因は窒息、その原因は頸部工作。死因の分類は他殺でまず間違いないでしょう。どう？異論はある？いえ、俺もそう思います。オッケー。あと死亡日時は？腐敗法が全身に見られましたから、それを考えると教科書的には死後3日から4日。でも締め切った室内の気温はこの季節日中には相当高くなるはずですよね。1日早めて2日から3日ってところだと思うんですけど。そうね。調書の内容とも矛盾はないし、私もその見立てに賛成よ。ただ内臓の腐敗の程度を合わせて考えると死後約3日っていうのが妥当な線じゃないかしら。じゃあそれで検案書を書いていきますね。やっとリハビリ期間終了ってところかしら。冴えてきたわね、永福先生。本当ですか？今日はすごくやりやすかったもの。息が合ってきた気がしたわ。それは俺も感じました。よかった。これでようやく時差ボケ卒業ですね。もしかしたら単に教授がいないせいでリラックスしてただけかもしれないけど。もう持ち上げたと思ったら即落とすんだから。褒めすぎて舞い上がらないようにっていう姉心なのよ。ほら早く書いて、手が止まってるわよ。はい。器具を洗浄してくるから検案書書けたら見せて。誰だろう。あれ、小田先生。悪いね、こんなとこまで押しかけて。後でちょっと時間もらえるかな。あ、はい、もう少しで上がります。そっか。じゃあ第二講堂のロビーで待ってる。急がなくていいよ。急がなくていいって言ったのに、永福先生。君も江波先生に負けず劣らず律儀だな。すいません、お待たせしてしまって。まあ、座って息を整えて。安いおもてなしで悪いけどコーヒーでもどうぞ。解剖お疲れさん。先生こそお疲れ様です。オペに入っておられたんですか？うん、さっき終わった。江波先生に術後のフォローを頼んできたよ。それにしても解剖室ってのはすごい匂いがするもんだね。今日のは腐敗がひどかったんで。俺匂ってますよね？少しばかり。でも仕方がないよ、仕事だもの。すいません。遠慮なくいただきます。今日はこの前のお話ですよね。その江波を説得っていう。まあ申し訳ありません。実は話の成り行きで真逆の方向に。謝らなくていいよ。そうなるんじゃないかって気はしてたんだ。は？全然違う性格に見えて、君と江波先生実は相当似た者同士だと思ったからね。俺と江波がですか？永福先生は温厚な雰囲気だけど、本当は江波先生と同じくらいか、あるいはもっと頑固なんじゃないかと思ったよ。そうでしょうか。この間話しているうちに分かった。君も江波先生と同じように曲がったことが大嫌いで、男気があって
生真面目なたちだって。だから正直あんまり期待してなかった。すみません。でも江波は今も本気で小田先生に教授になってほしいと思ってます。あいつは自分の心に正直に行動しているだけです。だから先生が江波に対して気を使うとか罪の意識を感じるとか、そんな必要はないんです。英福先生、それは。言うことを聞かないわがままな部下だと思って好きにやらせてやってください。お願いします。君はそれでいいのかい？構いません。あいつの背中を押したってことは俺もあいつと一緒に戦ってるってことですから、どんな結果が出ようとそれは自業自得です。分かった。これ以上はおせっかいが過ぎるな。この話はこれまでにするよ。本当にすみません。いや、それより君にこんな風にコンタクトを取ったことを江波先生には内緒にしてくれるかい？彼は根回しなんて大嫌いだろうから。でも君と話せてよかった。江波先生の相棒がどんな人か分かって嬉しいよ。小田先生、慕ってくる子は可愛いもんでね。江波先生のことが心配だったんだ。あんなにまっすぐな人間はそのうちぽっきり折れてしまうだろうって。だけどまっすぐな人間が2人くっついていればそう簡単に折れはしないだろうと今は思える。ますますこの場所に未練がなくなった。ありがとう。こちらこそ。江波のこと、俺のことまでいろいろ心配してくださってありがとうございます。たとえ江波が大学を追われることになろうと、俺はどこまでもあいつについていく。その決意を打ち明けると、ミュウさんは皮肉りながらも笑って受け入れてくれた。すいません。ほんとよ。せっかく戻ってきてくれて少しは楽ができると思ったのに、また出ていくつもりなんて。申し訳ないです。それにいざその時が来たら城北先生に何て言えばいいか。城北先生ならいくらでも転勤先を紹介してくれるわよ。法医学教室なんてどこも慢性的に人手不足なんだから。そりゃそうでしょうけど。でもやっぱりがっかりはなさるでしょうね。らしくもないな。すっかり諦めモードか。楢崎、まるで忍者ね。盗み聞き？ひどいな。お二人とも話に夢中で俺に気がついてくれなかったんじゃないですか。ごめんごめん、冗談よ。それ誰の血液サンプル？ボランティアから採血させてもらったものです。抗凝固剤ちゃんと入れた？採血したのは俺じゃないんですが、おそらく。オッケー。じゃあ疑ったお詫びに遠心かけてきてあげる。そんないいですよ。どうせ向こうの遠心分離機にセットすればいいだけじゃないですか。それがね、昨日からあの機械調子が悪くて今日はよその教室のを借りてるのよ。あ、なるほど。そういうことならよろしくお願いします。了解。ここで待っててね。で、どうした？えらくネガティブなこと言ってたじゃないか。仕方ないだろ。何も考えずに教授選が終わるのを待ってるわけにいかないんだから。そりゃそうだろうが、それにしたってお前と江波ならもっと前向きに物事を考えるもんだと思ってたよ。前向きって？江波は着実に力をつけてきたやつだ。留学の成果だってちゃんと論文にしたんだろ。ああ、もう雑誌掲載が決まってるらしい。だったら計算高い岡沢助教授のことだ。使い道のあるやつだと判断して江波を教室に残すかもしれないぞ。それだって下っ端としてこき使われるだけだろうって小田先生が言ってた。うん、それはそうかもな。なんだよ、全然ポジティブじゃないじゃねえか。すまん。だったら究極の希望的観測として小田先生が教授選の勝者になるってのは？お前そんなことありえないと思って言ったろ。今声が空々しかったぞ。
バレたか。でも確かに江波はまだその可能性を信じてる。いや、信じようとしてるみたいだ。そうでなくちゃな。あいつは学生時代から憎たらしいくらいふてぶてしかった。同級生として頼もしかったよ。だから今回もあいつに挫折してほしくないと思ってる。楢ま、少しは楽天的になれよ、英福。一騎打ちなんだ。相手が落ちれば一人勝ちって可能性もあるぜ。岡沢助教授が落ちるって？どういう意味だよ。不祥事とか不慮の事故とか、岡沢先生にだってアンラッキーなハプニングが起こるかもだぞ。他人の不幸を願うのは医者としてヤバいだろ。まあな。ああ、そういやさっきうちから消化器外科に回した患者のオペの様子を見てきたんだ。小田先生が執刀医で江波も入ってるんだが、朝一から始めてまだ終わらない。外科医はタフだな。そうだな。ついでに美人秘書に挨拶しに医局に寄ったら、大西がぶつくさ言ってた。大西が？なんで？あいつが主治医で岡沢助教授が執刀した患者が亡くなったらしい。ところが遺族がこれは医療過誤じゃないのかと言い出したんだってさ。ありゃ。あの助教授だろ。手術ミスだって大いにあり得る。患者には気の毒な話さ。病理解剖することになったらしいんだが、きっと裁判になるから面倒だって言ってたぞ、大西。まさしく双方にアンラッキーな。何？なんだ、大西がそんなに心配か？お前ら仲悪かったんじゃ。そういうこっちゃねえ。誰だ遺族に病理解剖を進めたやつは。そりゃ主治医の大西なんじゃないか。岡沢先生は出張中だって言ってたしな。あのバカ、学生時代法医の講義を真面目に聞いてなかったな。何かまずいのか？まずいに決まってる。医療過誤の可能性があるなら、それは同時に刑事事件になる可能性もあるってことだろ。それはそうだな。つまりきちんと所轄の警察署に届け出た上で、病理解剖じゃなく司法解剖をやるべきなんだよ。だいたいその病理解剖ってうちの病理でやらせるつもりなんだろう。同じ大学の人間が解剖するんだぞ。いいわけないじゃないか。ああ、なるほど。遺族にしてみれば、たとえ解剖が行われたとしても、病院内で医療事故のもみ消し工作がなされたんじゃないかって疑いが拭いきれないな。そういうことだ。他の大学で司法解剖するべきなんだ。そうすりゃ少なくとも第三者によって公正な解剖が行われたことになるだろう。病院側だって余計な疑惑を持たれるよりはずっといいはずだ。なるほど。勉強になったよ、英福。これから先自分が医療訴訟の当事者になることもあるだろうからな。聞いておいてよかった。その病理解剖いつの予定だよ。うちの教授が会議から戻ってきたら、消化器外科と病理と遺族になしつけてきちんとした方がいい。3時半から開始だと言ってたから、あと10分くらいだな。はあ？冗談じゃねえ。って英福、お前どうする？楢崎、美羽さんに今の話をして城北教授に連絡取ってもらってくれ。俺とりあえずその解剖を止めてくる。なるほど。そういや学生時代から一見穏やかそうに見えて、頭に血が上ると突撃タイプだったな、あいつ。相変わらずは江波だけじゃないってことか。それにしても俺はいいことをしたのか余計なことをしたのか、どっちなんだろうな。いろいろと揉めたものの、病理解剖は開始寸前でどうにか中止された。そして改めて警察に事件として通報した上で、患者の遺体は明日他の大学で司法解剖されることになった。もしもし。ああ、つみ起こしてもたか。いや大丈夫、寝ようかと思ってたとこだ。お前今日も帰れそうにないのか？すまん、帰りたいんは山々やけど、今日オペした患者術後の経過が気になってな。気にすんなよ。小田先生が執刀した患者さんだろ。せや、難しいオペでな。小田先生が目いっぱい腕を振るってくれはったんや。せめて主治医としてフォローは俺がきっちりやらんとな。そうだな。体壊さないように頑張れよ。あ、それより大西の俺、お前か？俺。楢崎にその話を聞いちゃったから、どうしても知らないふりはできなくてさ。下っ端のくせについ出しゃばっちまった。当然のことや。
今時遺族が医療過護やって言うてるもんも自分の大学で病理解剖するアホがおるかい。おるとしたらよっぽどのアホか最初からごまかす気やったかどっちかや。だよな。下手したら大学の名前にえらい傷がつくとこやったんや。みんなお前に助けられたようなもんや。そんな大げさだよ。大げさやあれへん。ようやってくれた。ありがとうな、厚美。なんでお前が礼なんか言ってんだよ。大西のアホは意地でもお前に礼なんぞ言わんやろからな。消化器外科の同僚として俺が言うたんや。小田先生もお前によろしを言うといてくれって。だけど本当の意味で解剖を中止させたのは俺じゃなくて遅れて駆けつけてくれた城北先生なんだぜ。俺じゃまともに取り合ってもらえなかったもん。いくら城北教授でも解剖が始まってたらどうにもならんかったやろ。やっぱりお前が止めてくれたおかげや。さすが俺の自慢の嫁やな。嫁って言うなって。何度言えばわかるんだよお前は。怒りなや。ま、お前も今日は思わぬアクシデントで疲れたやろ。ゆっくりねえや。俺も明日は帰れると思うし。そっか。じゃあ話はその時にな。お前もちょっとぐらいは隙見て寝ろよ。分かってる。外科医は仮眠のプロやぞ。あな、おやすみ。おやすみ。1週間後、法医学教室のセミナー室で勇敢を広げていた俺は驚いて大声を上げてしまった。うわっ、ミユさん、楢崎大変だ。何よ、どっかで宇宙人の死体でも見つかったの？それともネッシー撮影に成功か？そんな奇て烈なことじゃなくて、この記事、ほらあの事件ですよ。1週間前の司法解剖、岡沢助教授と大西絡みの。やばそうな展開ね。そうですね。記事には遺族が患者の死因に疑問を抱いたことや、主治医に病理解剖を勧められたが寸前でそれが中止になり司法解剖に至った経緯などが書かれていた。そして解剖の結果、本当の死因は患者が患っていた病気ではなく手術時の縫合不全から来る腹膜炎だと判明したとも記されていた。これって要は医療過誤の可能性大ってことだよな。そのようだな。でも執刀医は大西じゃなくて岡沢助教授だったんだろ。ってことはミスしたのは岡沢先生ってことか。そういうこと。この後の猿芝居が目に浮かぶようだ。猿芝居って？臨床の常套手段さ。ま、楽しみに見てろ。さて、俺はそろそろ職場に戻るよ。油を売ってばかりいちゃ看護師長に怒られる。またな。あ、おい楢崎。はぐらかしやがって。ねえミユさん、臨床の常套手段って何です？私が知るわけないでしょ。根っから基礎の人なのに。ですよね。医療過誤もみ消し疑惑は予想外の大ニュースになった。渦中の執刀医が各メディアで有名な岡沢助教授であったことから、テレビも新聞もこの件を大々的に報道したのだ。そこで大学病院は急遽記者会見を開いた。その席で岡沢助教授は堂々とこう言った。私は出張先で主治医から患者さんの死を知らされました。ただこの時ご遺族が患者さんの死に疑問を持っているという報告は一切受けておりません。したがって私が病理解剖を指示したということはございません。誠に遺憾ですが、経験不足な若い主治医が誤った判断をしてしまったのだと考えられます。監督不行き届きを誠に恥じ入るばかりであります。また司法解剖の結果、医療過誤をご指摘いただいたようですが、私も人間ですのでミスを犯す可能性もゼロではありません。ですが、もし私自身が術後ずっと患者さんを診察できていましたら、縫合不全の症状にもっと早く気づけていただろうと悔やまれてなりません。これが楢崎の言ってた臨床の常套手段っていう猿芝居ですか。さあ、少なくともヌイソンジ以外の全てのミスが主治医の大西先生に追っかぶせられたのは確かね。ほとんど全部
大西のせいってことに。あいつどうなるんですかね。知らないわ。でも医局にはいたたまれないでしょうね。ですよね。大丈夫かな。俺あいつのことを助けたつもりだったのに、結局ややこしいことに。何言ってんの。永福君は法医学教室の人間として正しいことをした。それは確かよ。医局内のいさかいは消化器外科の連中の好きにさせときゃいいんだわ。でもやっぱ気になるな。そして話題の人、大西が俺の前に現れたのは翌日のことだった。あれ、大西、江波、なんでお前ら二人して。ようジュリエじゃなかった永福。おい、はよ言わんか。なんだよ。こないだは世話になった。面倒かけてすまんかった。でも俺のせいでお前なんか大変なことに。いや、あれはまた別の話だ。お前のおかげで遺族にもきちんと筋を通すことができた。うん、それならよかったけど。こいつがな、お前に礼を言いに行くっちゅうからついてきたんや。監視しとかんとまたお前にちょっかい出されたらたまらんからな。まさかそのためだけに来たのか、二人とも。いや、城北先生にも挨拶に、それと迷惑かけついでにもう一つ頼み事をしようと思ってる。うちの教授に頼み事？こいつにうっかりえらいことを打ち明けられてもうてな。乗りかかった船で俺も同席するつもりや。敦臣、お前も来てくれへんか？いいけど。っていうか、いいのか？ああ、頼めるなら来てくれ。お前はここの人間だし、例の解剖に関係することだからな。分かった。教授、今部屋にいるから。で、外科の2人の用向きは何かな？実は自分の潔白を証明するお力添えをお願いできないかと思いまして。大西君の潔白？それはあの医療過誤の件かね？はい。現在病理解剖の指示を出したのも、縫合不全による症状を見落としたのもいや自分ということになっています。ですが違うのかね？違います。自分は患者さんが亡くなった時、出張中の岡沢助教授に報告の電話をしました。腹膜炎の症状が急激に進みすぎて処置が間に合わなかったことも、縫合不全の可能性が高いと考えていることも全部です。それで？そしたら助教授は家族への死因説明の時は腹膜炎のことは伏せろと言いました。そして病理に解剖を頼め、あとは自分が帰ってから話をつけると。ちょっと待てよ大西。それって助教授は最初から自分のミスをもみ消す気満々だったってことか？ああ、病理の教授は岡沢と同じ T 大出身だ。ある程度手心を加えてもらえるって算段だったんだろうさ。そんな。じゃああの記者会見で言ったこと全然嘘なんじゃねえか？敦臣、落ち着けよ。お前がそない興奮してどうすんねん。だってさ。なるほど、大西君の言い分は分かった。しかし証拠がなくては。証拠ならあります。これはマイクロテープかね？はい。自分は容量も頭も悪いんで、上司の指示を聞き漏らさないように電話の会話やムンテラの内容を録音することにしているんです。へえ、お前チャランポランなやつだと思ってたら意外と努力してるとこもあるんだな。うっせえ永福。これは助教授との電話でのやり取りを録音したものです。聞いてもいいかね？どうぞ。再生された会話はまさしく大西が言った通りの内容だった。とにかく君は言う通りにすればいいんだ。分かってるね、大西先生。はい。信じらんねえ。
よく記者会見でイケシャーシャーとあんな嘘つけるもんだな。まったくな。これ聞かされた時はさすがにビビったで。俺も相当厚かましい方やと思っとったけど、上には上がおるもんや。ほんとだよな。おい、そこは納得するとこちゃうやろか。どうでしょうか。確かに君の言う通りだ、大西君。平然と人を欺き、責任を部下に押し付けるような人間を教授の座に就かせるわけにはいかん。では城北先生。このテープは私が預かろう。ただし、はい。君の潔白の証明には少し時間をもらいたい。とおっしゃいますと。私は法医学者であり大学職員である。つまり法を守ると同時に大学を守る義務もあるということだ。それって岡沢助教授を教授にはさせないけど、大西には濡れ衣を着せられたままでいろってことですか？早合点はいかんよ。大西君の潔白を世間に知らしめるのは、せめて岡沢先生がこの大学を去ってからにしたいと私は言っている。大学の名を貶めるゴシップは最小限にとどめたいからね。すいません、俺。その点は納得して任せてくれるかね、大西君。しばらくは肩身が狭いままで我慢してもらわにはならんが。はい、よろしくお願いします。せやけど城北先生、岡沢先生は T 大出身です。教授会の中にも T 大派閥の先生が多いって聞いてます。それが岡沢先生を叩く立場に立ち会ったら、先生の大学での立場が悪くなったりはせえへんのですか？そういえば。どうかな。そのあたりは古狸の手札というやつで切り抜けようと思っているが。古狸の手札、何ですかそれは？別名年の功とも呼ばれる技だ。どのみち定年まであと3年。失うものが何もない人間は実に強いよ、江波君。それから2週間後、教授選まであと1週間という時になって、岡沢助教授は突如大学を去った。理由は一身上の都合だが、城北教授が絶妙のタイミングで臨時教授会を開き、岡沢助教授を糾弾したことは確実だった。俺と江波、そして大西は古狸の手札の鮮やかさにただ感服するばかりだった。そして消化器外科の教授選は前代未聞の候補者1名という状態で行われ、全員一致で小田先生が新教授に選出された。教授になった小田先生は岡沢助教授を支持していた医局員たちを追放しようとはしなかった。江波に言わせると、医局の雰囲気は妙に和やかになりつつあるらしい。野戦病院のような消化器外科でもやはりトップの気象がそれなりに反映されるものなのだろう。おお、渥美、わざわざこっちの医局に来させてすまんかったな。もう仕事上がったんか？でもお前がまだかかりそうなら教室に戻ってようか。いや、この資料片付けたら終わりや。医局で茶でも飲んで待っとったらええで。バカ、そんな厚かましいことできるかよ。邪魔にならないようにこの辺で待ってる。分かった。悪いな、すぐ済ますから。ドキッとしたぜ。あいつうちではだらしないくせに仕事してるときはめちゃくちゃかっこいいな。福先生。小田先生、こんにちは。教授ご就任おめでとうございます。やれやれ、余計なことをしてくれたもんだ。城北教授を担ぎ出したのは君たちなんだろ。すいません、先生のお気持ちを知っていながら。まったくだよ。せっかく新天地で好き放題できると思ってたのに。小田先生、おかげで似合わない肩書きを押し付けられて大嫌いな社交まみれの人生だよ。俺たち
結果的に先生の邪魔しちゃったんですよね。そういうことになるね。さて、どう責任を取ってくれるのかな。先生にはお気の毒なことをしてしまったと思います。でも我ながらどうしようもない性格だと思うんですけど、俺江波のへこんだ顔を見たくないんです。それはまあパートナーとしちゃ当然だろ。あいつ本当に小田先生のことを尊敬してます。ずっとついていきたい師匠だと思ってます。嬉しいよ。ちょっと買いかぶりすぎだけどね。でも先生は江波を連れて行かない、大学に残れとおっしゃったんでしょう。となると江波をがっかりさせないためには先生に大学に残っていただくしかないですから。福先生。先生から自由を奪ってしまった責任は江波に取らせてください。あいつを目いっぱい鍛えて先生くらい凄腕の外科医に育ててやってください。きっとあいつもそれを何よりも望んでると思います。君は江波のことをよろしくお願いします。もしあいつがバカやったらその時こそ俺が責任を取ります。あいつを叱るのは俺の仕事ですから。あと大西は死ぬほどこき使ってやってください。俺が許します。降参だ。君にはかなわないな。小田先生。分かったよ。どこまで期待に添えるかは分からないが精一杯努めよう。江波先生には頼りない僕をせいぜいサポートしてもらうことにするよ。それにしても俺何か変なこと言いましたか？なんというか、君は本当に江波先生が言った通りの人だね。素晴らしいよ。は？江波先生があんなに惚れ込むのも当然だ。はあ、江波がなんてまた外科にも遊びにおいで。なんなんだ。あつみ。江波。またしてもって悪かったな。腹減ったやろ。俺も腹ペコや。帰りになんか食うていこうや。それはいいけど江波、お前俺のことを。とりあえず飯。話はそれからやな。行こう行こう。待てよ江波。風呂入りたいけどまだ無理だな。酒が残ってるし腹がいっぱいすぎて。ほんまや。調子に乗って食いすぎた。お前があんなでかいステーキ注文するからなよ。絶対血液がドロドロになったぞ。これからしばらく野菜中心生活だからな。ほんまにまだ酔ってるわ。お前ほっぺた熱いで。お前の手冷たくて気持ちいい。そうだ。な江波、さっき聞きそびれたことがあんだよ。なんよ。お前小田先生に飯食いながら俺の話をしたことがあるんだって。そう言うたらあったな。急にその指輪の片割れをはめてんのはどんな人って聞いてきはったんや。その時にさ、お前が俺のことを簡潔な言葉で最大限に褒めてたって。お前なんて言ったんだ？そらお前を褒めるに使う言葉言うたら一つしかあれへんやろ。だからなんだよ。言えよ。ずっと気になってんだからさ。別に今更聞かんでもええやろが。よくねえ。答えろ。ほらとっとと吐け。しゃあないな。決まってるやろ。世界一の嫁さんですって言うたんや。てめえ。あつおみ。江波、待たれ。お前噛むなよ。なぜこの野郎。話したらどん殴らへんか。殴るに決まってんだろ。せやろなあつおみ。殴らんって約束したら話した。
あ、お前汚ねえぞ。マジでやめろ。もう殴らないから。だからちゃんと触れ。エナミ、エナミ。酒飲んだお前はでっかい猫みたいやな。猫ってなんだよ。ぐにょぐにょしとっていつもより素直で可愛い。可愛いとかって言うな。ほんまに可愛いんやからしゃあないなあ。せやからこんなことになるんもしゃあないんやで。後ろ締め付けてきよるで。催促な。嬉しいことしてくれるやないか。知るか。ほんまに今日のお前は可愛いで。熱男。エナミ、行くで。来いよ。エナミ、今日なんかやばい。俺もや。お互い飲みすぎたか。わかんない。もう行ってええか。俺もうなんや。大丈夫だな、俺たち。さすがにそれはバイオの力でも無理やからな。その代わりがこの指輪や。エナミ、どんな時もお前にとって
その手に夢、この胸に光。まずでは沖合さん、はい、よろしくお願いいはいたします。榎並康介役の沖合亮太郎です。はい、今回なんといっても目玉は、はい、医者の話に戻ってきたね。戻りましたよこれは。これね、今回の台本と一緒にはい前回の CD 資料で送ってきてくれたの。そうでしたね。でフリートークを最後まで聞いたら鈴村君がいや今回なんといってもねちゃんこ屋ですからねって言ってるのがすごいおかしくて、そうだった、そんなこと言ったと思って。そうなんですよね。ねなるほど、沖合さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、では続きまして大西役の檜山さん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。大西役の檜山信之です。いや、このシリーズで言うとご無沙汰中のご無沙汰ですよね。いやいや、正直どういう感じで大西をやったかはすっかり忘れておりましたそうですか。そしてさっきの亮太郎の時も出ましたように、サンプル CD が入ってましたんで、それを聞かせてもらった時に、俺の率直な感想、悪じゃかなりそういう悪でしたよね。それは僕も覚えてますよ。それを今日はもう用意して、スタジオ来ました。ディレクターの第一声、もう少しコンパクトにお願いします。楽しかったです。どうもありがとうございました檜山さん。さあ続きまして、みゆ先輩、西川美月さん、よろしくお願いいたします。お疲れ様でございました。なんかやっぱ私も1作目2作目からかなり間が空いているので、そうだね。まず最初に言われたのはもっと若くみたいなね、やべえどんどんおばちゃんになっていくみたいなちょっと打ちひしがれながらやったんですけど、でも何気に私は消化器外科が言えたので、言えてたね。でもその辺はスルーしたんですけど、いろいろいたたまれないとか言えなかったりとか大変だったあったね。どうもありがとうございました。では続きまして、楢役のですね、消化器外科さんが消化器外科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 。でもね、でも意味がない。そうなんですよ。いや本当に言えなかった。でも苦手な言葉ってやっぱあるんですよ。どうしても言えないとかね。ものすごい沖合さん乗っかりすぎですよね今の。俺めっちゃある。何のカミングアウト大会。どうもありがとうございました。はい。というわけでですね、フリートークはこれにて終了でございます。また第6弾ありましたらお会いしましょう。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら。Fire in Tagalog. Can you go for a follow Joel clone? Yes. 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 Okay. Are we snapping this? Okay. I also do not like how fast they are playing. It's like Derek. I'm done playing it. I'm done with my turn. Like 1 second in. Small panic attack. Is that allowed? Is that allowed to say? They play for over 8 hours. That's true. Okay. Yes. No, because they can Daken, right? And then Gambit. I get it. Yes. I get it. No, it's always Moon Girl mid or left. It doesn't matter. Oh, true. Oh, actually, like KM is correct though. No, KM is correct. If there's Sugi there, you would have snapped as a poi, right?
No, isn't it just bullseye mid? Bullseye mid always guarantees that they don't. I'm pretty sure bullseye mid guarantees they don't. Like they're not negasonicing mid. If you want to play bullseye, I don't know if bullseye is correct here though. It's never Negasonic. That's kind of true as well, though. What are they surfing? Just to dodge Negasonic. I do not. I feel uncomfortable here. I feel like you lose. Like, why did we play Surfer instead of Adaken? Dodging Wonker is a terrible strategy. I think it's okay. She's probably saying that if they Negasonic me, I lose. So I just need to dodge Negasonic and then I win. Wait, what was the Morgan mid? So it's just win. Why are we staying? At least the Daken card is winning. Throwing Qs for free. Yeah, great play line. Just saying no Negasonic, I guess. 244 is now following. At this place. I'm rage waiting at like Apoy's place. Yes, they should have. No, the thing is, it's not mind games if you don't have it. You get what I mean? Like, if you think your opponent is like afraid of a Lion, of a Negasonic, they would retreat. If you like guarantee a win like Alliance left, then why are you staying? I like the Daken left though. I like the Daken left. They're bluffing. What are they bluffing if they're not snapping though? Like, you know your opponent is like very aggressive in terms of snapping. Wait, is this or you go right? Because maybe you can go right if they alliance right. You still like can kinda win if you like make Lizard smaller. Does drops work? I think drops are like you can only get it in like twitch.tv/Marvel Snap, which is like the official Marvel Snap stream. You cannot get it in any other stream. She tried to snap. She's probably just excited. I get that. I mean, Chava didn't get anything in game. Oh shit. Hmm. Holy shit! Someone just missed Marvel. This guy heartbeat is like 170. She's a girl.
Okay. If they hit Super Sugi, they might win. Okay. They don't win. Yeah, GG. The thing is, if you Sugi on Apoy, you win. That's just it. Oh, because it's like tie now. No, he still doesn't win, right? Yes. Frigga mid would have won. Who Miss Marvel Apoy? Holy! I should have played one, but it was a kind of like, kind of It doesn't win if they don't quack eh. Which is like, okay. Yeah, it's hindsight. It's very hindsight. No, I don't think they're BMing, but maybe. Okay. Bullseye is good. Is this like all for all the glory? New York, right? Holy. Surge first. Thank you. Sorry. Wait, why are we not Luna snowing? What is this? Why are we locking the play and then thinking? He could have stopped the Iron Patriot. Oh, maybe not. He just doesn't care about Iron Patriot buff, I guess. No, maybe he just doesn't care. Oh. That's kinda nice. He has double Daken with Bullseye though. Yes. This still seems like very, very good. No, the thing is, okay, the caster isn't getting this, but you might get Eliathan here right now or turn 6. So it's like, do you Eliath now or do you Eliath later? I think that is like what will determine the game. Yes. Thank you for pointing that one out, KM. It's just Eliath now. I think you can kind of play around Eliath by doing Daken. That doesn't win. Oh. GG. That's GG. That's just GG. You just get Eliath left. The only chat, do you actually bullseye here? Or do you the gambit? Do you bullseye or do you gambit, chat? I actually think I will bullseye. GG. It doesn't matter though. It doesn't matter, but yeah. GG's. I think that was like the offensive GG, brother. The thing is, yeah, she did a good job.
I would have stuck her in the GM. I think she wasn't playing around Negasonic though. No, the thing is, it's not even like accounting the Prof X scam, right? It was like, we are playing so fast! Couldn't we like, what if they do this? Not really like playing around Prof X scam or whatever. We're playing so fast! Didn't we play around like, what if they kwake the New York turn 5 into mid? Correct? Why didn't we like, what's that? Surge Luna Snow right? Why did we Surge mid? You need to think more before clicking enter. And I actually think it's not that she's doubting her plays, but she also like seems like, oh, I lock this turn and then suddenly undo it. And then suddenly unlock it. And then lock it and then suddenly undo it. Like, I don't know if she's like just playing with the button or whatever, but it's just like, I don't think you're confident with your play. I think she's a favorite in that matchup anyway. But I think with how your opponent is playing, she's like kind of go. No quick to Provex as that, but no respect for Alliance. Fair. I think she could have won games that she lost. Or at least like saved cubes. But that's okay. I think she's a better player than the opponent. I wouldn't say that. Maybe she is, but I wouldn't say that. I think we are also underrating like how the opponent like scammed her, you know? If better, then play better. It's not BO3. I think it's only BO1. Play well, except for some questionable stays. Oh, okay, I agree. Probably that. Classic Marvel Snap. What are like Marvel Snap chatters? Okay. Cougar versus Roram. Opponents stayed in 2 games they shouldn't stay. No, but you can argue. No, the thing is, you can argue that who's that? Iris shouldn't also stay there. No. Like, what if he's like, oh, she shouldn't stay here because she loses to Alioth. You get what I mean? Someone know, do we need to link Marvel Sack to get to shower? We are already linked from before. I do not know. I'm so sorry. Awesome Samurai. You might. I think you can ask like in the official stream. She had to stay. She had to stay, but should she have like snapped? Like before. She should have snapped like maybe turn 5, turn 6. I agree. But should she have snapped before turn 4 where she doesn't know that there's like a super giant? You get what I mean? Because I think it's like, it's easy for us to say that, oh, she shouldn't snap, she shouldn't do this. But I think we should also like keep into account that what if the opponent like thinks you have the high roll?
Not really high roll. The deck, the particular card that beats me. Because it's an open list thing. So it's like hard to say. Because remember that this is like open lists. So you know that your opponent has Alioth. Should you have stayed there? If you auto lose against Alioth? No. This is not fine? She needs to raise it because she's like so unfavored against that deck. Maybe. Yeah, okay. Fair. Okay. Why did we do that on Starbrand and not just Ares left? Isn't like double Ares better than this? Oh, I see now what Rorom is doing. He's doing this because he doesn't want to SK their Ares. Okay, makes sense. I actually think, okay, I get it now. Because it's like, I cannot really SK. Oh, you're not SKing left though. Okay, now I don't get it. Like, if you Ares left, you get like an 18 power thing. That's bigger than a Sarbrand. Or maybe Roram is just saying, I don't need the extra power from from like a big Ares. I could just win with like just one proc of the Ares. That's fine. No, this is just all in mid, right? Yes, this it's just this. SK first before RG, right? Why is it RG first before SK? Just wrong. Probably just wrong. Okay, he saw it. Oh, you move Silk away. Wait, how can you move Silk away? She will never be like the biggest card here. You don't even want to like. Wait, does Cougar win left? Why is there a card left? Okay. So Ares dies here if Cannonball. No, Cannonball is not mid. Mercury is left. What was the idea? You're not keeping the debuff on Silk though. You're you're not giving a Silk though, right? Because if you SK first, if you RG first and then SK, the Silk is 5 power. What? I don't get the RG SK play. But I also do not get why Cougar stayed the other game. It's just like bullying now.
Raft. If you SK first, the silk is 5 power and then moves out. If you RG first, the silk stays and debuff. No, the silk doesn't stay debuff though, right? Because you're after you RG first, you SK. Correct? You RG first, and then you SK it. Get what I mean? So silk moves immediately after. I thought you don't want silk mid, right? Like, why do we want silk to be 5 power mid? No, we want that. We're always fighting mid. So if we move silk out of mid, at least there's a chance that silk doesn't go mid. I don't get it. RG on silk. What do you mean? You RG the silk. Silk doesn't move. Right? So you always have a 5 power bid. RG hits Batroc. So okay, so silk is gone. But it's the same thing as like the other play, right? Was silk lower than power 2? Silk was like 3 points, I think. I forgot why. I forgot why. Like both scenarios, you always like SK first. Both scenarios. Because the RG scenario, what's that? The RG first scenario, Silk moves out, like you said, so Silk can still go back mid, right? But it's the same thing if you SK first. But with SK, she's 5 power. She's always 5 power if you... She's always 5 power if you RG first, right? Because you're SKing it then. I don't get it. Okay. Because she moves before... Oh, okay. So if you RG first, you hit Batroc, you remove Silk out, and then you SK, so Batroc is still 2. So it's just the same. Right? Because Batroc is 2 compared to like the previous thing, where Batroc is also 2 and like Silk is out. Maybe you're also like moving Batroc out. I don't know. Maybe. Yeah, if they didn't play Silk. Yeah. Maybe. Okay, I kind of get it now. Okay. Wait, does Tribunal win here? Wait, Tribunal wins here, right? 31, 40, 64, so that's 21 power every lane.
Pusin main chat. How did he play 3 Hawks in one location? I thought you could only have one guy. Pusi is such a troll. Oh, it ties. Oh! Holy! Holy! Just enough! The thing is, people think I'm being serious. No! Okay. Okay, that is too much. I don't think he did the math against Tribunal, okay? He just did, I need to max power mid because I already have 3 Hulks right, okay? So he played like Mobius and like the other guy mid, and then he played the 3 power guy right. It's not because he predicted Tribunal, okay? Yeah. I'm just saying. I'm just saying. But I think it's good if you hype it up, I guess. No, the thing is, he could have done math, but not on Tribunal. Yes, it's not Tribunal. Like, even if you, let's say you mathed that one out, it's not because of Tribunal. You really thought he did but Tribunal map? No, it's not. That's not it. You would have done it. That's why you're the GOAT. Right, lol. They just saying stuff. Yeah, I think so as well. No, the thing is, you have to understand also they need to hype up games. But yeah. Do you think, okay, me applying to this shit, and then I said, no, KM, they didn't do math. They just like put maximum power mid, and then it just turned out it was 21. Yo, Silent Paw, thank you for the prime. Appreciate it a lot. If you're like Ben Brode, would you like, oh, I want this guy to be the caster? No. Yes. And I like the thing is, even if they count, that was always the play. You know, like you have like what the lowest power, right? Because you have 3 Hulks there, and then max power mid. Oh, thank you for the follow, Silent Paul. Appreciate it a lot. Okay, okay. That cowardice of like not picking the Moon Knight emote, that might actually cost him. I actually think that is real. Who wins here? Is this the actual final? No, this is the semis. Yes, I think it favors Cougar because, yeah, he can like do, he can like make move stuff and then fist tower right. I really like him as a caster. I like everyone as a caster. I'm mostly just memeing. Some yes. Who won? The Dark Hawk guy, the Sugi Dark Hawk guy, I think. Apoy, yes, Apoy. I just remember it because Apoy is like Tagalog for fire. So maybe that guy is on fire. This guy is on fire. Eh. I think it's SK left.
Red Guardian left, SK left. Has your sex ever been on fire? No. What? No, no, no. No, that SK left was SKB was bad, no? Batroc stays mid, I guess. Like, this is the thing here is Cougar already knows. Cougar already knows that you're not going left. You're not going right. You get what I mean? He already knows. So why am I playing right? So what I'm saying is like they just like all in one lane here. I mean, you didn't draw Enchantress, I guess, so it's like kind of bad. Yes. Correct. We're losing. Okay. Maybe SK wins? SK wins mid, chat? No, SK doesn't. Oh, wait. SK does! Roram is insane? And then Negasonic wins left? By 1? Oh, it's Juggernaut! Oh, fuck you, Juggernaut! Oh no, it doesn't win. They don't win. Even with Juggernaut. Even with like, Oh no, with Iron Patriot they win, right? That was insane! But that was insane, actually. Juggernaut saved them. Right? I'm correct. Iron Patriot left always wins. Oh, I guess if they... No, if they Cannonball left, you also lose. Oh, so not really. Not really. Yep. That was a good game, though. That was a very good game. And China would have won, right? Probably not, no? Oh, Pyro, the drops, you cannot get drops in this channel. Only in like the official Marvel Snap Twitch channel. I do not know who is favored in that, though. I don't know who is favored in that. It feels like both feels like have the same power output. Kinda. Oh. Jet is a bit favored, but not that much, right? It's not like you need to risk it. I think it's not that much. Like I feel like both like are relatively the same. Like not relatively, like what's the word? What was the word? Nominally, I guess is the word. Yeah, I think they're both nominally. Yeah, you can just say they're both the same. What drops am I missing out on? Boosters and then variants, I guess. It was the last battle. No, this is the last battle. Apoy playing a Darkhawk deck with Super Giant, and then Cougar playing Sauron with Super Giant.
KM is plugging himself! Oh, it's Thumper with tech. Now so wrong. Okay, okay. Sauron was Roram. Okay, my bad, my bad. But it's also like no scream, right? Yeah, yeah. Oh, thank you for the follow, Adrian. What's the price? Price is like gold or something, right? Who's favored here? Darkhawk or this shit? I think if you beat the Iron Patriot lane, you win. Oh, I guess you have Mobius. I guess you have Mobius. Move is favored, okay. True. Uh, yes. But there's a Quacky as well. There's a Quacky that's like an X Factor. Favorite, but Cougar's favorite for sure. Wait, what are you saying? Oh, Cougar is just a better player? Okay, wait a sec, chat. I think we need to run an ad because there will be an ad in like 1 minute so that we don't miss anything, okay? Because they might start, actually. I'll be right back, okay?
Okay, I'm back. To me, it also seems move favored. Just because it's like, I take all this. Darkhawk doesn't really have any points, somewhat. Let's see if we actually get the thing. Oh, because like, the Sauron deck has more points. Let's actually see if we got the thing. Maybe move myself back to like the correct location. Also, let's see the new PF variant that Mugi told me. Where is the new PF variant that Mugi told me about? I didn't get it, chat. I didn't get it. Maybe I got a new variant already. I didn't get it, chat. I didn't get the drops. Wait, it's time. It's time already. There's no PF variant, Mugi. Can't get just if your account isn't linked. I mean, my account is linked. Why would it not be linked? I already watched previous Twitch drops. Okay. Your job is changing progressively. Progressively changing progressively. I'm still 61% for some reason. Okay. This is it. This is it. Okay, wait. We need to move up. No, we can do it here. We already know their decks. Okay. Shuri's Lab. Lizard Shuri's Lab. That's nice. Oh! Do you snap? Yes. What if they Kwake mid? What if they Kwake mid, chat? Apoy Kwake is mid now. Which I think he did. Oh my god. No. You have to click the claim button on each drop in your Twitch. I think I clicked it. Since I watched only 40 minutes and I watched 3 hours. Yes. This is a set for Super Giant, correct. Oh. So you just cannonball mid, and then you win. Or you can cannonball left, I guess. Maybe if you watch two shit at the same time. I don't like that. I think you just 5-5-1. Oh, maybe like 5 and then 4-1. On my PC, I'm watching. Oh. Happened before I opened two stream. I think this is also fine, I guess. And then you just like, what? Where do you cannonball now? Since like I haven't earned the mystery variant yet.
So maybe we're still not getting drops after all. This doesn't win, right? Wait, that is why you never retreat now. That is why you never retreat now! Okay. Okay. Did upper retreat now? Yes. Snap? Iron Patriot. Yes. You just leave on London. Do you believe me now? No, it's just that I don't want to say that this guy is bad, the other guy is bad, the other guy is good. I mean, I can say if someone is good, but I don't really want to say that someone is bad on stream, basically. Because, like, there's so many factors involved there. What did you say? It's just saying it's bad. Like, we don't have to be negative like that, no? Do we actually need to say that? I don't think so. You get what I mean? No, but we shouldn't like compare one guy to the other guy, right? Like, you're insinuating something, correct? Like, it's not like you're just being technical here. Yes, I'm calling out plays that it's bad, but I will never say that he's bad. I think that's different. A play is bad, whether they're good player or not. Okay. Wait, why did Batroc move? Oh, because Hydra Bomb. I just want to just say, I mean, it's fine. I'm just saying that I don't really want to do that, you know? You get what I mean? Like, I just don't want it, like, there's a scenario, like, let's say, I'm the one playing against another guy, and then you guys call the other person, like, let's say, like, worse than me. When he goes to the stream, it's like, he sees that. It's just it's not a fun experience, you know? Ghost Rider Ride. Chat stream is partnering stream? Holy, really? Even there, yeah. I mean, you can say. I'm just saying that I want you guys to avoid it, but like I said, I can't control you guys. Right? Like, you can say that for sure. I'm just saying, like, if you can avoid it, then go. It's not like I will ban someone if someone say the one guy is bad or whatever. I'll just, like, try to, like, talk you out to not say that, but I can control that. So this is Dark Hawk mid. They lost 2 rocks. This is 4-8. Wait. Oh wait, this wins. Yeah, you need to do math first on Dark Hawk mid. Thank you for the follow, Yeeter. No, I actually like Hydro Stomp right. This might be one of the scenarios where I actually want to play for all lanes. This is probably one of the scenarios. Like, you do not need Hydro Stomp to win right, because there's an Electra right. Electra is like 6 swing right. It's a 6 power swing right. So I'm actually fine if you, like, play for all lanes and you become a pussy here.
Okay. Okay. I was like thinking Hydro Stomper goes left because Batroc will move mid and then buffs Craven. That was my idea, by the way. So it's not like I'm like over left. So he just wins. He just wins. I actually think he even beats Darkhawk mid. You don't play this for 8, am I wrong? You never play that for 8. Holy! That was like 2007 NBA Finals. Spurs versus Cavs. It wasn't even fair. Wait, when did he snap back? I forgot. Yeah, Abe is just tired. Quickest finals yet? I wasn't even ready. Okay, stop it, turn 6 out. Karma for Arius. What is that? Oh, because he's like doing this. I agree that just wanted to end games, yeah. Brother, we need to end stream. We need to end stream because they might give us the viewers. We need to end stream. I am out. I'm also out. I'm like Apoy. Thank you for watching, everyone. That's the end of it. Even though it's a bit anticlimactic. No, I need to go. I need to go. I'm starving. No. No, we go for Husky. We go for Huskies. Okay, 07 everyone. See you around tomorrow maybe or later. What time is it there? 5:30 a.m. Not even for the viewers. No, I think they will probably raid Huskies, but I'm just like I don't want it's the same thing as the other gauntlet, okay? This is okay, this is okay. 07 everyone. It was a bit anticlimactic, but like kinda like I think there's like multiple games where Apoy stayed, where it's like kinda sus that he stayed, but it is what it is. You still earning level share ahead? Yes. Mental exhaustion is a real thing in all day 30s. That I agree. I'll just cope that's like that is my headcanon. He was exhausted, okay? Anyways, 07. I will be back tomorrow probably. We need to finish like trying to climb to infinite. And then peace. Thank you for ending the jet stream. I'm out. I'm sending you to I forgot. Huskies. Peace.